Dr. Kanu Chiza Yesterday. Welcoming him with a very loud shout, ladies and gentlemen. You are welcome, Kanu Map Media TV. Dr. Chiza Yesterday. Your Excellency, Mr. President, Oli ku Map Media TV. Your Excellency, His Excellency, the President. Oli ku Map Media TV. Oli ku Map Media TV. Madam the First Lady, Right Honorable the Leader of Opposition in Parliament, Your Worship, the Lord Mayor of the capital city of Kampala, the Honorable Members of Parliament who are here, the leadership of the National Unity Platform, all distinguished invited guests who are here, senior citizen, the Honorable Miriam Matembe, the Honorable John Ken Luchams the man, the Honorable Kibirige Mayanja, former President of JEMA, the Honorable Gaila Saddam, leader of PPP, of course, although I introduced the Lord Mayor, is also the interim president of FDC. All of you activists, ladies and gentlemen, I think it is fitting to start my remarks by saying that God is good. And all the time, that is His nature. Give a loud clap to God. Oli ku Map Media TV. Our Jamaa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We came today on this very memorable day to thank the Lord who has brought us this far. Who would have expected that President Chagulanyi would still be around here today? You just heard that our brother Yasin is in the grave that should be occupied by President Chagulanyi. And that goes
goes for all of us. Every day we get out of our homes, we don't know whether we shall go back home. So let us thank the Lord who has brought us this far. But we came today to celebrate a wonderful, wonderful achievement by, I think, the youngest political party, but yet the one that has created this wonderful home for itself. There is absolutely no doubt that what was experienced since yesterday of trying to block this ceremony was nothing but shame on the part of Mr. Museveni. And shame on him, Mr. Museveni, again. That for 37 years, coming to 40, not only leading a party they say is the ruling party, but also leading Uganda. That the party he claims to lead does not even have a kiosk to call kiosk for very. Ori ku Makerere TV. The people who are unfortunate to identify and call themselves NRM surely must challenge Mr. Museveni of how they call themselves a mass party, that they can be without a home for 4 decades. And by the way, NRM grabbed the free plot, prime plot in the town near the Crested Towers, and has had that plot for 40 years without ever being able to put a brick on it. So ladies and gentlemen, we come here today to congratulate you, sir, for this achievement, and through you to congratulate the NUP activists and the people of Uganda for this achievement. Ladies and gentlemen, when I was asked to make some remarks as we mark this great day, and here at the National Unity Platform, I thought that I should only make remarks in one respect. Ori ku Makerere TV kabako afoye. So ladies and gentlemen, I thought on this day I should
talk about one thing. When we say many things, sometimes the most important is not appreciated. So I intend to give you one message only. And that is what our mission as the current people living in Uganda is. What is our mission? Because all this is happening in the middle of a long history of suffering by the people of Uganda. Ndowooza nja kutabulamu njogera olufuutifuuti ntabulemu n'Oluganda abamu abatategeera biri waakiri tukwatagane ku bino. Nagambye nti nazze bwe nasalibwa okubaako kye njogera ku lunaku olukulu luno, nasalawo njogere ku kintu kimu kyokka: obuvunaanyizibwa bannayuganda abakyali balamu olwaleero bwe balina ku ggwanga lyaffe lino. Kubanga nga bwe mulaba tetumanyi n'enkya n'abeerawo. Ffe abakyaliwo tulina buvunaanyizibwa ki? What is our mission today? And in saying this, njagala tukiriziganye nti tuwangaalira mu ggwanga oba agaali amawanga nga gonna gaatuwambibwako. Uganda was not one country, it was many nations. All those nations were captured by the British. Amawanga gaffe gonga nnaku 10 ogwokusatu omwaka ogwa 1900, on the 10th of March 1900, the British, that time led by a representative of the King of England, entered into an agreement with Buganda, which was one of the nations of Uganda. In the agreement of 1900, which was on the 10th of March, Buganda submitted to the rule of the King of England on the 10th of March 1900. And subsequently, the other nations of Uganda submitted to the rule of the King of England. Okuviira ddala nnaku nga 10 omwezi ogwokusatu 1900, eggwanga Buganda lyadda wansi w'omukulembeze wa Bungereza mu butongole nateekako n'emukono. N'amawanga amalala gonna ne gagoberera ku lunaku olwo, gonna ne gawambibwa ne gadda wansi wa obukulembeze bw'omufuzi owa Bungereza. Kuva 1900 abantu baffe nga tebakkiriza bafugi b'Abazungu baatandikirawo okulwana okuzza eggwanga mu mikono gyabwe. Bwe tuba tuyimba ekitiibwa kya Buganda tugamba tukire nnyo baani abaakola ki? Baalwana nnyo okulaba nti eggwanga liddawa mu mikono gyaffe. Era tusaanye nnyo kujjukira bajjajjaffe abo
abalwana ennyo. We should remember very much those patriots who fought to return our country in the hands of our citizens. And by the way, even at that time, there were educated people and there were people who were not quite educated. The people who led the most effective struggle were not the educated, but the ordinary people led by people like Augustine Kanya, Ignatius Musazi. These were not Haji Musuru. These were ordinary people who led the struggle to free Uganda from the British. And after 62 years of struggle, in 1962, the British gave up and handed over Uganda back to us. Mubakubire engalo ez'amaanyi abalwa. But since 1962, no leader of Uganda has come from the decision of Ugandans to be lifted to the leadership of our country. Every leader since 1962 has bombed their way into office. Every leader has been bombed out of office. Buli akulembeddeko Uganda yaleekebwa mundu. Buli agenze yatwalibwa ki? Ekitegeeza abantu temuyina ki? Temuyina buyinza ku bukulembeze. Mundu yokka yeekola ki? Yeeyina. Mwagala byoma. So, basere ne banyero kuva omuzungu bwe yagenda emundu ze yali atufugisa zo zasigala nga zikola ki? Nga zikyatufuga n'okutuusa leero. Nawulidde wano mwami Museveni ng'agamba nti tebayita tebatendekero erimu erinnya lya Idi Amin, nti kubanga Idi Amin yatwala bukulembeze mu bukyamu. Ekikulaga nti mwami Museveni takyamanyi gy'akola ki? Takyamanyi gy'ali, takyamanyi kyali, tamanyi nti naye obuyinza yabutwala mu ki? Ku maanyi. So basere ne banyero kuva 62 bannayuganda balwana okumaliriza omulimu gwa Budda mu bantu kuva 62. Basere ne banyero bajjajjaffe n'abagambye nti kyabatwalira emyaka 64 kuva 62 guno mwaka gwa kumeka? Leero tuli mu mwaka gwa kumeka? 64. Guno mwaka kuva lwe tufuna obwetwaze guno gwe tulimu ogutandise mu Oktoba nga 9. Guno omwaka gwa 64. Simu
bogeraganya kutegeera ekigenda mu maaso abatayina mamotoka abatayina kintu kyonna oba bawangula omuzungu mu myaka 62 kati ffe na buli kimu guno mwaka gwa 62 mwagala nagwo guyitewo n'omwaka guno nagwo guyitewo ne bajjajjaffe kye baakola kituleme kye tukyaliko so bassebo ne bannyabo nze message eyandeese wano njagala kubasoomooza nti omwaka guno ogw'62 gulina kuba gwakyawula ntamu teekewo ki nsalasale teekewo ki nsalasale 62 kisoboka kikola ki kisobokera ddala it's possible so nga sinatuula ekyo nga nkibawadde njagala njogere katono ku ngeri ki gye kisoboka kinaasoboka kitya nsuubira nti bwe guno bwe guba guli mwaka gwa 62 ate nga gwe gusembayo bwe tuba babutaswala ku bajjajjaffe kitegeeza nti abalinza akalulu aka 226 abo nze sikola ki sibaliimu banga okusooka eyowala okusooka eyowa wala nnyo ate nga kisoboka mu kiseera tulina bassebo ne bannyabo And I have been telling my colleagues that there are 4 tools that have kept us captive. Waliwo ebintu ebina ebikulu ennyo ebikozesebwa okutuleka mu buwambe bwe tulimu olwaleero. Ekisooka z'emmundu ziri okutiisatiisa ki? Okutiisatiisa obwongo bwaffe. Nti buli omu awangaalira mu ki? Mu kutya. Kubanga bajja kutta, kubanga bajja kutulugunya, kubanga bajja kusiba, kubanga bajja kujjako n'akatono k'okola ki? Koyina. Buli omu awangaalira mu kutya. Era ly'ekkubo lyabwe erisooka eritukuumira mu mbeera ki? Eno yennyini. So bassebo ne bannyabo njagala kusaba buli munnayuganda ayagala okubanga Uganda agiyita nsi ye tuwangule okutya. Njagala bwe njogera ekyo njagala mutegeere
nti teri atatya era atatya omutyanga. Buli omu akola ki? Buli omu atya. Nange wano singa kibwatuka nsobola okudduka. Buli omu akola ki? Naye tulina okweteekamu embeera okukola kye tulina okukola newankubadde tukola ki? Tutya. Nga tulina okukola ekirina okukola ki? Okukolebwa. Tulina okukikola. Era ekikuleetera okukola ky'olina okukola newankubadde otya kukkiriza. Bw'oba olina okukkiririza mu kyoyagala okukola oba otya oba totya ajja kukola ki? Ojja kukikola. So tusaanye kusitula okukkiriza kwaffe kubeerewa waggulu. We must raise our faith. Faith defeats fear. We must raise our faith that yes, and of course God is on the side of justice. God is on the side of right, that by the grace of God and our action we shall regain our country. We must raise our faith. We must raise our faith. Secondly, kyetulina okuwangula ekyokubiri, eyawamba ensi yaffe eyawamba bugaga bwayo era abukozesa nga bwakola ki? Nga bwayagala. Era bwawulira nti wano omukozi ebyetendo ajja kusandika kubuuza ani eyo abikulembera alaba oba asobola kumuwa ki? Kasente byabadde akola akole ki? Abiveeko. Bwe tulaba kufuna kye twagala tulina okuwangula sente z'omulabe. Nti ne bwazireeta bw'oba osazeewo ozirye naye oziryeera n'osigala okola kyokola ki? Naye kiba kirungi n'okuzikwatako bw'otokola ki? Bw'otozikwatako. Bassebo ne bannyabo ebintu bino mbibagamba kubanga bwe tubiteekako essira nga bwe mbagambye teri kigaana. Tetujja kutuuka gye tulaga nga tetuyise mu kubonaabona. Ekyo tebakulimba gy'ojja kubanga oweeyagala otuuke mu mirembe gy'oyagala. Tekiriyo. Ojja kuyita mu kubonaabona. Abamu muba mwogerako ku lutalo lwe twayitamu olw'ekinaana. Olutalo olw'ekinaana olwaleeta Museveni n'okweyagala kwe yeeyagala yasooka n'akola ki? N'abonaabona. Yayita awazibu. So naffe tulina okwesiba emmeka? Ne bwe ziba 3 ne bwe ziba 4 twesibe tumanye nti kati wasigadde emyezi emeka mujja kusigala nga mugibala okwekaagamu 2 nga tekunakola ki? Nga tekunatuyitako. Mwesibe 2 tulabe nti oba afulumya sente zenkana ki oba zenkana ki, tusigala nga tukola kye tulina okukola ki? Okukola. Ekyokusatu kye tulina okuwangula pokopoko y'omulabe. Omulabe Mwami Museveni ensonga lwaki tayagala Pulezidenti Kyagulanyi atambula ayogere ne bannayuganda lwakuba bw'ayogera nabo ajja kubazukusa kubazibukula amaaso abantu bategeere ekyokukola ki? Tajja kukkiriza. Basigala ku buleediyo era wano tusobola okwogerera ku buleediyo bw'omutabuni wano naye bw'ogenda mu byalo tebakukkiriza oyogerere ku kaleediyo akawa ate bonna bwabwe eri ajja kwogererako. So abantu baffe abali mu byalo bawulira Mwami Museveni kyokka yekka kyakola ki? Yekka kyayogera ng'ayitira mu RDC ba diso ba jiso bani
ababeera ku bulediyo nga boogera propaganda we. Bassebo ne banyabo era ayitira mu propaganda eyo naffe ffennyini n'atusigamu ensigo ey'okutuleetamu okutya buli omu kutya munne. Simanyi mukitegeera. Propaganda aleeta buli omu kutya ki munne. Bagamba oyombega buli omu abenga atya ki atya munne nga talina kyasobola kukola. Bassebo ne banyabo njagala tutegeeragane. Nze mbega mmanyi omu atakola kyalina kukola ki kyalina kukola. Bwe tugamba tugende nenkulaba nga osala panya ate nga tugenda manya nti gwoli ki si kubanga waliwo ambuulidde. We should not be guided by words, we should be guided by actions. Simanyi tegeeragana. Let's be guided by actions. Nti oli bw'abanga mulwanyi era alwana tomubuusabuusa manya nti oyo ali ku ludda ki oludda lw'oliko. Oli ne bw'aba ayogera bulungi atya naye nga bwe twagala okubaako ebikolebwa talabika oyo manya nti ki mbega. Bassebo ne banyabo ensonga ey'okuna gye tulina okuwangula ate nga yesembayo gye njagala okukoonako y'ensonga ey'oyo eyatuwamba okutwawulayawula oba oliawo n'okutukoonaganya. Okwawulayawula n'okukola ki n'okutukoonaganya. Kubanga abawambye eggwanga lino bantu batono nnyo baali batuwe bati. Kati ffe abangi okusigala nga bakyatuwambye ebbanga lino lyonna balina okutukutulamu bitundu bingi nnyo ate oba oliawo tube nga twekuba ffeka. Mu kifo ky'okutunuulira eyatuteeka mu mbeera eno ng'otunuulira munno omuwambe nti ye mulabewo. Simanyi tuli ffenna. Bwe tubanga tuli akuwangula omulabe n'olwekyo tulina okwegatta tusigale nga tuli kitole tulwanire wamu bbega ku bbega okutuusa lwe tutuuka kye tukola ki kye tulaga. Era nga tuwangula ebyo buli omu muffe kiraga nti alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Tolowooza nti tujja kuva mu mbeera eno kubanga pulezidenti Kyagulanyi alina kyakoze ye ng'omuntu yekka. Naawe olina obuvunaanyizibwa okubaako kyokola ki. Buli munnayuganda abamu mpulira bagamba nze siri wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru. Bw'oba toli wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru just. Oli ku Map Media TV. Kubanga omusolo gw'osasula ani agugereka byabufuzi. Omusolo gw'osasula kyegukola ani akisalawo byabufuzi. So bw'ogamba siri munnabyabufuzi oyo manya bumanya ti ono omusiru awedde emirimu. So buli omu, let everyone, whether you are civil society, the struggle we are on is not a partisan struggle. Olutalo bwe tuliko lwa kufuna eggwanga si lwa kulwanirira bibiina leero. Simanyi tukitegeera. Leero lwa kufuna ki eggwanga nabagambye kuva
1900 kuva 1900 na leero ng'eggwanga teriri mu mikono gyaffe. So olutalo olusooka missioni yaffe yakuddamu kufuna ki ggwanga mu ngalo. Bwe tufuna ggwanga ebirala byonna bijja kutereera, tusooke tufune eggwanga. So basebo ne banyabo, oba oli munnaddiini era njagala obubaka buno bugende eri bannaddiini bonna. Bannaddiini bonna kibakekatako okubanga bali ku mwanjo mu lutalo luno, kibakekatako okutereevu kubanga abasumba ba Katonda bonna baba ddoboozi lyaki? Ddoboozi ly'abantu abatalina ddoboozi. Be balina okusitula eddoboozi ery'abatalina ki? Ery'abatalina ddoboozi. So abasumba, babishopu, bapasita, abaami balina okubeera ku front line y'okulaba nti Uganda eddamu nefuna emirembe, bannansi ne baba bannannyini ggwanga lino. So ffenna tulina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo ekikulu ennyo, buli omu kyatandikirako, laba nti munno atanategeera mission nti omuwulira n'akola ki? N'agitegeera. Laba nti buli omu amanya mission yakununula ki? Ggwanga. Ategeere ti emission gye tulina kununula ggwanga lyaffe, era omunyonyole nti kisoboka, era ekyo bwe tukiyitako nabagambye nti eggwanga lino tetujja kulinunula nti kubanga batufuze nnyo kati batusonyiwe ne batuleka. Tulina okulwana, tulina okukola ki? Tulina okulwanira eggwanga lyaffe, era abalwana bonna bazimba ebibinja. Abalwana bazimba ki? Towangaala wekka nti nze ndi wano njagala nkyukakyuka. Beerako ekibinja n'okola ki? N'ogwa nga kibinja ekyo kirina mission yakununula ki? Ggwanga. So tuzimbe ebibinja, era enzimba y'ebibinja abakulembeze bano bonna bwe buvunaanyizibwa, era babadde bandaga nga bwe beetegeka okulaba nti ebibinja byonna bikola ki? Bizimbibwa. Era ngenze ndi mumativu nti chairman Nyanzi ne ttiimu ye n'abalala bonna mulimu bagwina mu ngalo ogw'okulaba nti ebibinja bikola ki? Ebibinja bizimbibwa. Bye tukola okulwanira ensi yaffe, bwe mbanga mu lutalo luli lwe twalwana olw'ensiko saafunamu kintu kyonna, naye ekyentwala kikyaliwo ekitanaba kuvaamu ke kawaayiro namba 3 mu ssemateeka, article namba 3 mu ssemateeka ya Uganda etuwa obuyinza butereevu okwaŋŋaŋŋa oyo yenna alinyirira ssemateeka n'amateeka gaffe, kumwaŋŋaŋŋa mu ngeri yonna gye tulaba. We have power from the Constitution to fight by all means okulaba nti abalinyiridde ssemateeka, abatulugunya abantu baffe, ababuzizzaawo abantu baffe, abatta abantu buli lunaku mu bumenyi bwa ssemateeka, nti abantu abo tubajjawo mu ngeri zonna. Tukkirizibwa.
So bwe bakubuuza nti bino obikola ng'ongongani agambe atiko namba meka atiko namba 3 yatuwa obuyinza. So basebo ne banyabo ng'amaliriza ebigambo byange njagala okubategeeza nti abo bonna abafudde ate bangi bw'obala kuva emabega bangi nnyo bayitirivu abafudde. Lisiti ezo z'olaba buli kibiina kiri mu lisiti ey'abakoze eki ey'abafu ababuze abakoze eki. Njagala kubategeeza ng'amaliriza nti n'abafudde n'okutuusa kati newankubadde omulimu gwe twewa tegunakutuukirira naye tegubadde gwa bwereere. N'okutuuka kati waliwo we tukola ki? Waliwo we tutuuse. Temulowooza ti mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli eyasooka. Entalo zayiseemu ze tumuyisizaamu nga tunyeenya era kati wali oli ku Map Media TV. Abantu baffe tebafiiridde bwereere. Gavumenti gyetulwana nayo njagala kubakakasa nti eyuuga ngeri gyeteyuuganga eyuuga. Era omulimu gwaffe ogusigadde si gwe munene nnyo. Mulimu ogusigadde mwenna mulina baganda bammwe abali mu bitongole bikuumaddembe oba ebyandibadde bikuumaddembe. Bonna abali mu magye abali mu poliisi abaliwa nabo bennyini bali mu ngeri empitirivu ennyo era nabo balinze ffe tubeeko kyetukola ki kyetukola nabo ojja kulaba nabo ekintu nga bakiyingiramu nga kikola ki nga kiggwa. Abaali ab'ebweru nga bawanirira mwami Museveni era abaamutuleetera okutulumya negyetutuuse ab'ebweru abamutaddemu ssente abamutaddemu emundu abamutaddemu ki nabo we tutuukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa. Nabo kati bakola ki? Nabo kati bakisembera wala era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola naye yataddewo ki? Akasumuluzo. Muwulira abantu babadde bagenda kusuumula mu Amerika nti bagoowa nabo wiiki eno bakoze eki? Kasumuluzo nako bakatadde. N'ebirala bijja kuddako. Ekikulaga nti n'ab'ebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina gye kikola ki? Tekidda. Ate oba atandise n'okuleeta oli mutabanyiwe. Era abalenga mu ndowooza batuufu kubanga nawulidde abalina nga bagamba nti ate waakiri muzeeyi ono so bino byonna bubonero obukulaga ekiseera kikoze eki? Ekiseera kiweddeyo tekikyabaleesewo obuteetegeka bwaffe. N'olwekyo mbasaba era okukolera awamu sizze ku Unity Platform ku lwa ofiisi yokka
njagala tutambulire bufa wamu ffenna bega ku bega. Oli ku Mapu Media TV. Mukolera ddala emirimu egy'amaanyi. Mwewale nnyo mwewale You did deserve this standing ovation. You deserved it. Who would have done it better than what the Honorable retired Colonel Chiza Besigye? We want to thank you as the National Unity Platform. People power, our power, NUP, everywhere. You've done us great. What is our mission? What do we intend to do as citizens of this country? Thanks for those great and strong words from a man of wisdom. We are so grateful. Clap for him. Join me to clap for the Honorable Dr. Chiza Besigye. Our President said it. We are the leaders of the future, and the future is today. Who else can say it better than our President? Your Excellency, kindly allow me to invite the Honorable Matasi Bugansamba, Oli ku Mapu Media TV. for the Central Region, to make a few remarks and invite you, Your Excellency. Thank you. People power. People power. Our power. Mugongeremu bali bali abalika akatuli ku mutwe bekwate mu byenda. People power. People power. Our power. Mbategedde nnyo. Mr. President, sir, the First Lady, Comrade Dr. Colonel Chiza Besigye, my brother, the Lord Mayor, and the Party President of the FDC, Comrade Deputy President, colleague members of Parliament, the party leadership of NUP led by our very able Secretary General, Comrade Rubongoya, to you, comrade leaders from across the country. Mr. President, allow me in a special way to recognize two special humans in our midst for your attention and the attention of this honorable gathering. One of them is a former member of Parliament. He's just joined NUP. He's a very special person. Comrade Paul, may rise for the attention of this house. The second person is Comrade Andrew Kaluya, former member of Parliament. He was in the NRM. He will never go back to NRM. He said so. He's with NUP. Mr. President, the spirit of NUP is a very wild spirit. When it catches you, you cannot recover. Those two honorable gentlemen are people power spirited, Mr. President. Mr. President, when you first invited us here sometime last year to make it known to all and sundry that the NUP will be housed here, I made the remarks in the boundaries of we are no longer a wallowing. And I said, if NUP is a wallowing, I want to be part of that wallowing. Mr. President,
Whoever thought that NUP is a whirlwind was hallucinating. Or Awari Walogotana, it's no more. But I know, Mr. President, that there were one's life from envy. Omani Banafali, the rent was a sure, I'm not going to move. I don't know the rent. You see, yesterday the president was very angry about the action of the regime stopping us from accessing our premises. But I calmed him down. I told him, look, Mr. President, the Monza newspaper on Tuesday published an article on its front page, namely that 30% of Ugandans hover between insanity and the madness. And I contend that sample was taken from the SFC and the police, or the 30%. And part of it, from sections of the Hero Brigade. Ebitundu asatu ebyabalalumi bayogeddeko mu monitor bireka okubanga byavuddemu abo abajega abo. Tosobola kubanga obwongo obuli wamu n'olemesa ekibiina ekiwandiise mu mateeka okuggulawo ekitebe kyakyo. In the wisdom of General Museveni, miles away from here we cannot be around. We are one big country and all of us can fit in this one country. We want today and onwards to send a strong message to General Museveni and his cohorts that we shall be in Uganda, we shall do what we shall do as Ugandans. We don't need his permission and approval. We shall do it regardless. Mr. President, you gave me opportunity to lead the team in Parliament. The team is out of Parliament, and the Parliament is closed for that endeavor. We raise the threshold of demands to General Museveni and his murderers. We are going to demand until there is full accountability and justice. Mr. President, waliwo musajjawo kansala yamawulire wano wakati ojalamu oyo oli ku Mapu Media TV. Kansala yafuumudde eyasisimudde bali kibooko. Bamukwansa ekizike. Jalamu President Aggulawo. Tuliwa wali nguze kwa dolo kusaku. Kansala oyo Mr. President. Yakkizaako banne olw'embuya ne bonna musajja wa Kabaka. Mu busungu obungi yayisizaako banne kibooko ng'abalanga okukola eby'olujega. Oli ku Mapu Media TV kibooko. Comrade Kabako abazike gakuweddeko n'abyoga baawo. It means whipping my name as a parliament. Oli ku Mapu Media TV. No choice. That humble gentleman carried him an unwavering spirit that we must carry from today onwards in our work. Mr. President, this place is not just the headquarters of NUP, but is the spiritual headquarters of the People Power Movement from today onwards. Kikisala butebe kya kibiina naye kyentabiro y'omutima gwa People Power obutakola ki obutafa okuva n'olwaleero.
We shall therefore be gathering here to really recall, arouse that spirit that will never save thy spirit, a spirit of unity, of sacrifice, of nationalism, until our nation is recovered and Mr. President, I want to thank you for your leadership, for the sacrifice, to really that has brought us this far, because it's been a struggle of sacrifice. But this spirit that really is enduring that has brought us this far, I want to pledge it to you on behalf of colleagues in the parliament that this spirit will not die, but we will continue to mobilize, to sacrifice until common sense returns home. This is our country. We have only one country called home. Basaba ne banyabo bino ebizimbe birungi nnyo nemwe bisenge ebisinga obugumu okusula bino ebya sementi. Once your spirit is strong, it's stronger than any wall around us. Ebisenge mwe bitambula, these are stationary walls. You are moving walls. Musigale nga muli bisenge ebitaakiriza tekimukkiririzaamu, ebirwanirira bannammwe, ebitagooka, ebitakkiriza kutiisibwatiisibwa. Mukolere wamu, muwuliziganye, muyambagane, muwamulingane. Ojja okuzimba omutima ogwo ogwa people power ogutafa. Mr. President, Bobi. Mr. President, it's not my day. I would like to take the honor to invite you to come and address the nation. Welcome, Mr. President. Tutera okutula live zino President netumuwa special ne kati eno katugireke kubanga bwe tukomerawo ate biba bitenze kati kikole egende mulamba oli ku Map Media TV ne Map Kabwejombera n'ababaka babakube kibooko. Thank you. People power. Our power. NUP. Everywhere. Today. For me, and my brother Norbert, I want you to print this on a t-shirt for me. The quote of the day for me is, my brother Norbert, if you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Norbert, njagala nkoleyo t-shirt eyo nange nyume. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Dash Dr. Kizza Besigye. Thank you very much. Bw'oba tofaayo ku bukulembeze bwa ggwanga lyo nga tebikwatako, nga tofaayo ngeri gy'okulemberwamu, tofaayo oba waliwo amadwaliro oba tewali, nga tofaayo misolo gy'osasula tegikola, then oli mugwagwa. Thank you very much, Dr. Kizza Besigye. Mukimanye nti okununula eggwanga kituuka katako abaana ba Uganda ffenna, era gwe bw'otunuulira ensi yo n'osiriikireyo oliddemu ensi olukwe, n'abo abakulwanirako gwe n'osiriikira gy'oli obeera obasaddaase. Ono omusajja tumutabute naye nga twakuŋŋanye. Ebyo bigambo bye tubadde nga tuyimba ebbanga lyonna Dr. Kizza Besigye,
abisqueezeze mu slang emu mu quote emu. Quote eyo njagadde njogere na mu luzungu lwa street. If you don't care about the politics of your country, you is a fool. Not you are a fool. Kubanga bogamba you are oyinza otutwaliramu ffenna. No, you is a fool. Gwengo omuntu. Our distinguished guests, particularly the giant of the struggle for freedom in Uganda, Dr. Kizza Besigye, Madam First Lady, Dr. Miriam Matembe, the Lord Mayor of Kampala, the Secretary General of FDC, my brother Kaija, the Deputy President, Honorable Mpuga from Central, the Honorable Jordan Mugisha from West, the Honorable John Baptist Nambeshe from East, our Secretary General, Honorable members of Parliament present here today, the councillors and all other leaders, the National Executive Committee of the National Unity Platform, honorable leaders of political formations present here today, John Kendu Chamsi, the man, Saddam Gaira from Jema, from PPP, Mzee Chibirige Mayanja from Jema, and all other leaders present here today, the foot soldiers, our gallant foot soldiers, brothers and sisters, ladies and gentlemen, I greet you today in the name of the Almighty God. I also greet you in the name of the struggle for freedom and democracy in Uganda. I want to, in a very special way, welcome all of you to this new home of the National Unity Platform and the People Power Movement. Brothers and sisters, it is in order for all of us to say, Ebenezer, for this far that the Lord has brought us. In the beginning, many naysayers dismissed us as a mere wave. They said we would, cease to exist in a short while. But I responded to them at that time, and I still respond to them now, that we are here to stay because we are the National Unity Platform. I thank the people of Uganda for believing in the message that we carry, for trusting us and for voting us into numerous offices. An active role in this struggle that we are all involved in to free our country from tyranny. I want to thank the leadership of this secretariat, headed by the able Secretary General, Comrade David Lewis Rubongoya, and the entire team for working under pressure to make this day possible. Thank you very much, comrades. Thank you for taking pressure, not only from me, but from all over, all the corners. Thank you very much for being my shock absorber. And thank you very much for taking the pain that should have been taken by so many people. Please know that we appreciate you and we never ever take you for granted. I want to thank the elected leaders, especially our members of parliament, mayors, councillors, and all our leaders, but very especially the members of parliament. Friends, it is mainly because of you that we are here today, and I want you to know that. It is largely because of your contributions, financially and otherwise, that we have kept going, and we are confident that we shall keep going. I want to thank our gallant foot soldiers who have always been on the receiving end of the brutality, the beatings, the prison and the abductions. Thank you very much for standing the pain that we cause by speaking truth to power. We salute you, brothers and sisters. I'm always passionate when talking about the foot soldiers because most of our dead comrades
were foot soldiers. Most of the missing people you see were foot soldiers. Most of the political prisoners in prison today, the known and the unknown, are foot soldiers. And yet, most of the committed and solid comrades that we have in this struggle are foot soldiers. Thank you very much, ladies and gentlemen. I want you to know today that your sacrifice is never ever taken for granted. And I want to promise you today that your input and contribution will never go in vain. One day you will be proud of the things that you're doing today. I promise you that. One day is one day. I always say this to you, and I say it again. Dero kutoba, nicha kuvimba. In a very, very special way, ladies and gentlemen, I want all of you to join me in recognizing and honoring Dr. Kizza Besigye. Allow me, sir, today, like many times in the past, I will not address you as Dr. Kizza Besigye. I will address you as President Kizza Besigye. Because we elected you and you won the 2016 election. So you are president, my president, and president of so many people who elected you in 2016. For the last 20 years, ladies and gentlemen, this giant that we have in our midst today has endured persecution, dehumanization, humiliation, all at the cost of all of us. He has been betrayed by comrades that he has trusted most. He has gone ahead to inspire many of us. Doctor, I stand here before these people mainly because of the challenges that you gave me. You will allow me, Doctor, with your permission, I'll tell these people a story. One day, nakuchalira eruzira ngawakuwanise emida. And you challenged me. You said, in our age, wali Dr. mulungi nnyo, okola sente zo, osobola okukolera mu nsi yonna yonna, but because of the pain that you had for our country, you got into the struggle, which was even more dangerous than the one you're involved in today. So it's because of you that I felt the challenge, and I rose to the occasion to do what I'm doing, and be sure that it will not end on me, but I will continue that legacy and push it down so many generations to come. We salute you very much, sir. And may God grant you a long life so that one day you see your dreams come true through many people, including myself. Ladies and gentlemen, in the same way, I want to honor those senior comrades. Many of them, you've seen them here, Mzee Chibirige Mayanja, Mzee John Kendu Chamuzi, and many others that went ahead of us to pave way, to inspire us, and to spark that movement of change that has never stopped and will not stop until Uganda is free. Comrades, although we are today in a celebratory mood, balaba mwena muli basanyufu, muli mukujaguza, muli mukweyagala, kubanga muli waka. But allow me to request you today to use this day not just to celebrate but to reflect. Onakulayo tetulukozesa kujaguza bujaguza naye tufumiitirize, tulowooze waje tuvudde, biki bye tuyiseemu na wawe tuli. We are certainly not where we used to be. I mean, we are not where we want to be, but we are not where we used to be. Dr. Besigye yachogeddeko bulungi nti kyetwayagala si kye kiriwo, naye ate we twali si we tuli, tulina we tutuuse. Tusi nti ne Musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana, agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. So today, I want us to use this day to meditate
to reflect, to think about the reasons why we got into this struggle. Mulowooze lwaki twayingira mu bintu bino ebyobulabe, lwaki twewaayo era lwaki tukyagenda mu maaso. Why do we paint the walls with fallen comrades in the far past and in the recent past? This should be a day for us to think about this journey, which has been a journey for not only liberating our country, but to transform it into a country that we can be proud to call home. Tetwagala just kugoba bugobi Museveni, no, twagala kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe n'essente z'omusolo zettu waffe kennyini, tukyuse Uganda yaffe tugifuule Uganda eyeyagaza, Uganda ne bakadaama gye bajja okukomawo baleme kwagala kuddayo. That is a country that we want, ladies and gentlemen. We got onto that journey, and it has been a journey of pain and sacrifice. It has been a journey of constant lessons, a journey of constant growth, and we thank God that we are here today. So as we open this place, as we open this new headquarters, ladies and gentlemen, I request all of us to avoid having that sense of arrivalism, of completeness, because we are not there. It is not yet Uhuru. The job is not completed. Temberanga wano ne mulowooza twatuuka, temberanga wano ne muvimba. No, tetunnaba yadde okutunda kamu katundutundu k'olugendo gye tugenda. May this headquarters, ladies and gentlemen, be a monument for the struggle for freedom. A monument of all those that have come long before us, that have contributed to this struggle that we are leading today. And may it be a monument for those that have paid the ultimate price with their lives for the freedom of this country. Ebifaananyi awo ebyo twabiteekaawo bibeerenga bitujjukiza buli muntu yenna kufa abali wano n'abo abali ewala aligezaako okwagala okwesiruwaza. Tusaba atunengako ebyo ebifaananyi amanye nti waliyo abaawaayo buli kye balina na buli kye bali okulaba ng'eggwanga lyaffe lino lituuka gye lina okutuuka. If there's anything to guide us, let those noble memories guide us, ladies and gentlemen. This Comrade Yasin Kauma, Rita Nabukenya, Dan Cheyune, Banji nyo. They no longer exist with us physically, but they exist and they are tattooed on our hearts. We shall always remember them. We shall always salute them. We shall always respect them. We shall always think about them. So, brothers and sisters, again, I want you to know that what we are opening today, this, our new headquarters, is certainly not the best headquarters. Mwena mwala bekifaananyi kye twasooka okubalaga kyanjawulo ku bizimbe bino bye tulina. Wano twali twagalawo floors na nyingi nnyo. So this is not what we want. We want it bigger and better than here. But this that we have should be seen as a command post for the struggle for the liberation of our country. For us and as NUP and all other forces of change. So, again, we must not relax. We must never ever relax. Tetuzikizanga, temuzikizanga bachali bange. Paka, nga tutuuse gye tulina okugenda. With the little resources that we receive compared to the challenges and problems that we have, this is what we've been able to put up just as a glimpse. Ngabba kubira tochi in a new Uganda. Kiche tusobola okukola nga tusoloza sente z'omusolo nga tezibbibwa. What can we do with the taxpayers' money? All the trillions, what can we do? What shall we be able to do with the oil that we have in Uganda? With the gold that we have in Uganda? But most importantly, with the current taxpayers' money that we have in Uganda. So this is just a small example, ladies and gentlemen, and with the guidance of God and with your support, when we finally kick Museveni out, free our country, and we are in charge of your country, man, oh man.
Comrades, also in the spirit of unity, I want to use this opportunity not only to salute our comrades in the struggle that are with us today, but also to call upon them, like we are calling upon all of you, to embrace the spirit of unity. We can never do this alone. Na kibagamba olunaku lumu ebugiri mu 2017, was it 2018? Nabagamba nti ekibiina kyonna bwe kirowooza nti tusobola kyokka oba namunigina okuwonya Uganda eno okuginunula kiba kyerimba. Batuwagidde nnyo baganda bange, buli woyita bayimba National Unity Platform, bayimba People Power, naye tetusobola kikola ffekka, tulina kikola na buli omu. Ate sijja sibakulembeze bokka, abanaddiini, abasomesa, abalala abekolera emirimu egyabwe. Everybody has a role to play. I am very happy nti bannange mukoze omulimu gwammwe. Abaana ba boda simanyi bwe nyinza beebaza, abasomesa simanyi bwe nyinza beebaza, bamakanika simanyi bwe nyinza beebaza, abayimbi bannange simanyi bwe nyinza beebaza, ne bannabitone byonna mukoze omulimu ogw'amaanyi. Let us continue working together, but most importantly, let us lead by example. Let us lead by example, ladies and gentlemen. Mwe abaana ba People Power namwe aba NUP, Katonda watutadde atuchallenges bu challenges. This love that has been shown to us by our comrades is supposed to humble us. Okwagala kuno kwe batuwadde tekugezanga ko ne kukuwanika amampaati, wabula njagala kukukakkanye. Njagala mmanye nti batuchallenges. Era nse tunuulidde bukulembeze ki bwe tu offeringa. First and foremost to promoting a unity. Dr. Besi gyachogeddeko, sisobola kiddamu kwenkana perfection gyachogeddemu. Ne munzikirize nange nga teddoboozi lyange ku bigambo bye nti omuntu yenna alwanyisa abalwanira eddembe okwatagana ye mulabe number 1. Mu preaching unity. Ate omuntu yenna yena bw'alaba ng'omusana mumuwaanirize n'emikono ebiri nga mujanjudde bwe muti. Omuntu yenna bw'akeeranga ku makya n'alaba nti ddala ekituufu tekirina okugobererwa, ekikyamu tekirina kugobererwa, mumwanirize. Togambanga nti nze ndikawo kadda, buli omu mumwanirize. Muganda wange Big I, in a very special way, I want to welcome you. This is our country. We are a young population and we can do so much. Thank you. Welcome, brother. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ofunye. Azibande materiyo. Thank you very much. Adebo tukwata obulungi tuyinza n'okuwa ekyana. Thank you. Thank you, my brother. So, as I conclude, ladies and gentlemen, nga maliriza era buno obubaka njagala muwammwe baganda baffe be tulina mmwe mu struggle. Njagala obbasaba okusookera ddala mumanye nti ffe tusobola bakulembera bukulembezi, ffe tusobola bakulembera bukulembezi, naye mulina omulimu munene nnyo ogw'okukola. Era ensonga eyo mukadde waffe Dr. Kebbi ajogeddeko. Temuddangaawo ne mutunuulira Kyagulanyi eka. No, eno struggle yaffe ffenna. So wano we tuli njagala mulabeewo ng'ewammwe, kubanga wammwe simanyi oba muntegera bulungi. Buli wojja wano feeling comfortable, buli wojja wano weyagalire mu kifo kino, naye era bw'obeera mu kifo kino njagala omwoyo ogw'obuvunaanyizibwa gukubeereko. Obeere ng'omanyi nti naawe olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ne Kyagulanyi bw'alina ku ggwanga lino.
Frank Sentes abagenda omutta si yali akulembera struggle eno. Rita bagenda omutta oba Yasini si yali akulembera struggle eno. Naye njagala omanye nti dictator Museveni kuba mutiitiizi nnyo buli muntu yenna naddala mu abato buli gwalaba ng'obwongo bwe bulabayo amutya nnyo. So njagala wano mulabeewo ng'ewammwe, but most importantly njagala mmanye nti Katonda gwawe ebingi ate amuwa obuvunaanyizibwa bungi. Nina essuubi mu biseera eby'omu maaso Mukama bw'aliba atuwadde obulamu. Nina ekirooto njagala nange nkomewo wano nga ninga Dr. Besigye nga nze omu ku bakadde b'ekibiina nga mukyaliwo ng'abamu ku mmwe mwe bakulembeze ng'abamu ku mmwe mwe ba president mwe ba secretary general mwe boogezi b'ekibiina. Njagala nkomewo wano nga wano waagaziwa nga mukoma eri ng'ekitebe kikoma eri nga kuliko n'essomero nga kuliko n'ebisaawe mwazikako n'ekyalo ne basambirawo omupiira. Njagala nkomewo wano ng'ekibiina kino kikyaliwo nga temwakitunda. Most importantly njagala nkomewo wano nga kino kyekibiina ekikulembera Uganda. Kirinsanyusa okukiraba ekyo mu biseera eby'obulamu bwange, naye nga manyi kikyakola, manyi nti ekyo ekirooto kigenda kutuukirira, manyi nti olunaku lujja kukya nkomewo wano nange ng'omugenyi, ng'omu ku bakadde b'ekibiina, nga tukyali ku values ezimu, nga tukyali ku bigendererwa bye bimu, nga tukyali ku nnono y'emu, nga tukyali ku mulamu gwe gumu, naye kusingira ddala Katonda nga tukkiriza ng'omulamu ogwo tugutuukiriza mu bikolwa bingi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebale neyanza Madam First Lady. Thank you very much. Engeri gye banfuye akasente ebigambo byange bino kambikomye wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Banzijukiza era njagala nkibakakase ti mwe ba members, mwe abakulembeze, mwe bannannyini ba wano. This is not about Kyagulanyi. Era ebyapa bya wano ebisinga obungi biri mu mannya ga National Unity Platform. This is the property of the people of Uganda, courtesy of the National Unity Platform. Thank you very much, ladies and gentlemen, and God bless you. Yes, banzijukiza nti n'ebitanabeera mannya gaffe tebigenda kugira mannya ga Joel Ssenyonyi, wabula bigenda kugira mannya ga National Unity Platform. Thank you very much, ladies and gentlemen, for God and our country. Olutalo nga luwedde yambale ngule tuli yambale ngule olutalo nga luwedde tuli yambale ngule tuli zimba mu Uganda empya. When the struggle is over we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall. ddala essaawa 4 tubaiseni okulaba mikiwayi kabaya amikajo alikusi mukasa ya mbadde mbagamba nti mwebale nnyo ababadde ku YouTube, ababadde ku Facebook, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubaddeko essaawa 4 nga tetubakutuliddeemu ate nga ne network tevuddeeko
ate nga nedda tataweddeeko ate nga tetumusabye. Twebaza nnyo baganda baffe mwenna, mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala Map Media TV, okwagala People Power, okwagala Kyagulanyi, okwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kansuubire nti mbaweereza ekisoboka ewatagenze bulungi, musonyiwe namukadde wammwe Kakyekye, naye People Power bulina obwana, ogenda n'otunulira obwana. Bannange wewatagenze bulungi mujja kunsonyiwa, mbadde mbategeeza nti sinze muvubuka ennyo, naye ng'ate nfubye okulaba nti mbaweereza ebyekivubuka ennyo. Njala kusibula wano President, wano wanaasoboka wano fuluma. Yes, bwatyo President bwamaliriza, bwatyo President bwamaliriza, tubebaza nnyo. National Unity Platform ebweru bwetyo bwetunula. National Unity Platform ebyo n'ebizimbe bye mulaba byayo si bipangise ate tebibanjibwako. President amaze President Okay, mbadde mbategeeza nti kino kyemulabako, kino kyemulaba eyo ye National Unity Platform. Ebyo ne byebizimbe byayo tebabibanja, tebabipangisa. Ekibiina kya National Unity Platform kimaze emyaka ndowooza ebiri gigenda mu myaka 3, naye byekikoze byekyakakola bifaananira ddala ebyabo, bisingira ddala ebyabo abakyasinga okubeera, bisingira ddala omusajja abadde manyi wano basobola okumugira, bisingira ddala ebyabo abaali badde babikola emyaka gye bamaze mu bukulembeze. Tetukola kutuwaana, wabula tukola kye tuyina kukola mu budde bwakyo. Bakkiriza olwaleero embeera President yagambye oba abakulembeze baffe bagambye tetwasabye lukusa ate era nga tetubadde tetulina ddusaba. Embeera bwebadde era tewabadde wadde fujjo, tetwasabye bukuumi, abantu batambula gentle, abantu batambula mu mbeera. Onaleba oli bulungi ebale muzeeyi oyo onaleba Sejjirinya. So ate ebintu biwedde bulungi, ate ndabyewo kati ya gaasi kabadde kaki. So sisobodde kutula live eno, sikutudde live eno olw'ensonga okugiteekako eya President sigikutudde nga tulemereddwa okugikutula. Erinyamba ya saawa 4 n'ezigwamu. Simanyi wano kibadde wano kubanga ndaba amagye, ndaba wano amagye ate simanyi kyegabadde embeera. President akyali waggulu. Bannange bakugambye gwe atali mu byabufuzi oli musiru, gwagamba mbu toli mu byabufuzi oli musiru. T-shirt muziwulidde bagambye bagenda zifulumya. Ebintu byonna byokozesa byabufuzi, amazzi g'ogula ga byabufuzi, amafuta byabufuzi, ate gwe n'owooza mbu toli mu byabufuzi. You are stupid. Akakati
Big Eye naye bwatyo bwakimaze. Lindako. Big Eye. Oyo muno omwana lwakwesiriwaza naye yeddira fumbe oba yali ataasiriwadde atya. Tuli ku Makerere TV. Naye bannange okubanga olina amagezi n'omukisa pulezidenti ali waggulu ku kizimbe ekyabo bakulembera si kyakyagulanyi ekibiina kyakulembera ekya National Unity Platform. Kwatako wano katono. Ate mukola bukozi ssente. Oli ku Makerere TV. Naatera okuswikinga off naye temufaayo kankole ekisoboka. Then video eddako ndowooza eno kangikutule nsobole okuggulawo endala as in case naye ate nga mukulembeze wange akyali waggulu eri. President ne First Lady. President. Oliotia. Kiriya nyama media. Muri kiriya mabale kubawo. Nabo muri mugoko nesebulaba. Era tusibwa muri mugoko n'okujangu. Oyo bannange abazze olwalero mubaanirize, abanajjenca mubaanirize, abanajjaluli mubaanirize embeera. Wangi. Kale muve mu kkubo nze olumu ebigambo binzigwa nabaka student oli ku Makerere TV. Welcome home Big Eye. Welcome home Big Eye. Enkya tugenda mu kivulu kya muganda waffe. Ogamba otya Bulaki? Oli bulungi man. Aziza aziyoni enkya kivulu. Aziza azinoonya enkya kivulu. Aziza azinoonya enkya kivulu. Genda mu kivulu kya Aziza aziyoni era bwe tumaliriza wano ngenda kukola post nga ya Aziza aziyoni. Abantu abatubeeramu naffe tubabeereramu. Ate baganda bange ogamba otya muganda wange? Oli bulungi. Abantu nenga bannange omuntu wabaweereza essaawa 4 kandabe baweereza essaawa 4 n'eddakiika 12 nani sitoopu bannange era bw'oba tosiima oba onoosiima ddi ebweru ate nga kyalina emirimu emirala munda egy'okukola eginneetaagisa nga siri ku online. Mulaba mutya
Ron the Transporter kwali ku YouTube. Ron the Transporter kwali ku YouTube. Ne kamala okulinda president wange asimbulenga. Naye nga Bobo osiibula bo basiibulikika kakyekye waabwe. Bobo osiibula basiibulikika. Laba empisa abaana ze balina. Laba empisa abaana ze balina. Kamasimu. Tokigezaako wadde okirowoozaako ne mu ggulu kiwemula okukwata vidiyo ya Map Media TV okugissa ku YouTube channel yo yonna. Tokigezaako kubanga tujja kwekolako. Naye ate bw'otazikwata n'ozissa ku Facebook, zikwata ozisse ku Facebook, ku TikTok, ku media handles zonna ziteekeko. Naye tokkirizibwa kugissa ku YouTube. Mugamba mutya? Sirina lino ly'ejjinja erisimbiddwa lino ly'ejjinja erisimbiddwa bane mumpe ku gundi awo President asimbula namwe ababadde ku Facebook ne YouTube channel mwebale nnyo mwebalire ddala tubaweereza Joseph wuyo asimbudde naffe tugenda ku closinga
ate tujja kubawa singa wabaawo kyonna kyonna ekibaawo nga tumaze okukulozinga ate tuba tukomawo buto kamale ingiriya sinnajjako soka obuuze ku bantu bagambe nti soka obabuuzeeko ono gwe nasoma naye ono inginiya mulamba wa bizimbe mu Kampala muno inginiya Franka Mayanja ogamba otya era sabanyo abamuwuliriza bonna mu support oba mbikyakola kirungi bawulira neeyita inginiya bamanyi byakwetuuma naye nga musajja mulungi nnyo yabaddanga ekintu akyagala ate era ajja kuba muwangu tweyanziza oyo ye Obi banange bonna National Unity Platform etuleese fenna oyo ye Obi wange Masaka Technical Institute eri biri bye muwulira neeyita mbaseeyise bweyisi amu inginiya mulamba ow'ebizimbe Mapu Kabwejumbira aka no ali simpanga aka Mapu Kabwejumbira akume atakuumira mpeera abalina emirimu ng'olina kamera oyagala kuteera mbizimbe jangu nkuteere mu kamera mbizimbe nga ze natadde ku kitebe kya National Unity Platform wano mba wakabi nnyo mu kamera nti nga ze natadde wano ku kitebe kya National Unity Platform ate ng'osobola n'ozirabira ku ssimu yo obeera eyo n'olaba ewuwo ate bw'oba olina emmotoka yo toyagala kugibba olina pikipiki yo tuteeka mu tracking devices obuuma obulondoola tuwa omulimu ennamba yange yeyo akuume atakuumira mpeera nsigadde ndi Mapu Kabwejumbira Kakyekye na mukadde wammwe Mpanga Charles Engineer akuume bye.